Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, in the matter of pure devotional service, text 20. Bile batorukrama vikramanye Nyashinvataha karna pute narasya Jihva sati darudrikke vasuta Nachopagayati urugaya gataha. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Translation. One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes and a tongue like the tongue of a frog. Purport. Devotional service to the Lord is rendered by all limbs or parts of the body. It is the transcendental dynamic force of the spirit soul. Therefore, a devotee is engaged 100% in the service of the Lord. One can engage in devotional service when the senses of the body are purified in relation with the Lord, and one can render service to the Lord with the help of all the senses. As such, the senses and the action of the senses are to be considered impure or materialistic as long as they are employed only in sense gratification. The purified senses are engaged not in sense gratification, but in the service of the Lord in toto. The Lord is the supreme with all senses, and the servitor, who is part and parcel of the Lord, also has the same senses. Service to the Lord is the completely purified use of the senses as described in the Bhagavad Gita. The Lord imparted instructions with full senses, and Arjuna received them with full senses, and thus there was a perfect exchange of sensible and logical understanding between the master and the disciple. Spiritual understanding is nothing like an electrical charge from the master to the disciple, as foolishly claimed by some propaganda mongers. Everything is full of sense and logic, and the exchange of views between the master and disciple is possible only when the reception is submissive and real. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that one should receive the teaching of Lord Chaitanya with intellect and full senses so that one can logically understand the great mission. In the impure state of a living being, the various senses are fully engaged in mundane affairs. If the ear is not engaged in the service of the Lord by hearing about Him from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, certainly the holes of the ear will be filled with some rubbish.
Therefore, the messages of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam should be preached all over the world very loudly. That is the duty of a pure devotee who has actually heard about them from the perfect sources. Many want to speak something to others, but because they are not trained to speak on the subject matter of Vedic wisdom, they are all speaking nonsense and people are receiving them with no sense. There are hundreds and thousands of sources for distributing mundane news of the world, and people of the world are also receiving it. Similarly, the people of the world should be taught to hear the transcendental topics of the Lord, and the devotee of the Lord must speak loudly so they can hear. The frogs loudly croak, with the result that they invite the snakes to eat them. The human tongue is especially given for chanting the Vedic hymns and not for croaking like frogs. The word asati used in this verse is also significant. Asati means a woman who has become a prostitute. A prostitute has no reputation for good womanly qualities. Similarly, the tongue which is given to the human being for chanting the Vedic hymns will be considered a prostitute when engaged in chanting some mundane nonsense. Thus ends the Bhaktivedanta purport to Canto 2, Chapter 3, in the matter of pure devotional service, text 20. हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध तृतीय अध्याय 20 श्लोक। श्रील अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कर्तृक अनुवाद एवं तात्पर्य। जे व्यक्ति भगवानेर शौर्य एवं अद्भुत कार्यकलापेर कथा श्रवण करेनी एवं भगवानेर गुणगाथा कीर्तन करेनी, तार कर्णरंध्र सर्पेर गर्तेर मतो एवं तार जिह्वा ढेकेर जिह्वार मतो, ব্যাঙের জিহ্বার মতো। তাৎপর্য, ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদিত হয় দেহের প্রতিটি অঙ্গের দ্বারা। এটি হচ্ছে আত্মার চিন্ময় শক্তি। তাই ভগবত ভক্ত সর্বতোভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে দেহের ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয় তখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায় এবং সবকটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গুলি যতক্ষণ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে ব্যবহার করা হয় ততক্ষণ ইন্দ্রিয় সমূহ এবং তাদের কার্যকলাপ অপবিত্র বা জড় বলে বিবেচনা করা হয়। বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সমূহ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ব্যাপারে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ জয়পত স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গুলি যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে ব্যবহার করা হয় ততক্ষণ ইন্দ্রিয় সমূহ এবং তাদের কার্যকলাপ অপবিত্র বা জড় বলে বিবেচনা করা হয়। বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় সমূহ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ব্যাপারে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয় সমেত পরম ঈশ্বর, আর তার সেবক যারা তারা বিভিন্ন অংশ, তারাও সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সমন্বিত। হরে কৃষ্ণ। ভগবৎ সেবা ইন্দ্রিয় সমূহের সর্বতোভাবে শুদ্ধ উপযোগ,
যে কথা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় বর্ণিত হয়েছে। ভগবান পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপদেশ দান করেছিলেন এবং অর্জুন পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে পূর্ণ অর্থ সমন্বিত এবং যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানের আদর্শ বিনিময় হয়েছিল। হরে কৃষ্ণ। দয়া করে কেউ কথা বলবেন না। হরে কৃষ্ণ। কেউ দয়া করে কথা বলবেন না, নীরবতা পালন করুন। গুরুদেব পারমার্থিক জ্ঞান শিষ্যকে বৈদ্যুতিক আবেশের মতো দেন না, যা মূর্খ প্রচারকেরা অনেক সময় অজ্ঞতাবশত দাবি করে। সবকিছু অর্থবহ এবং যুক্তিসঙ্গত, এবং গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে বিচারের আদান প্রদানই তখন সম্ভব হয় যখন শিষ্য বিনীতভাবে সেই যথার্থ জ্ঞান গ্রহণে আগ্রহী হয়। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা এবং পূর্ণ বিচার সহকারে গ্রহণ করা উচিত, যাতে তার মহান উদ্দেশ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কলুষিত অবস্থায় জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকে। কর্ণ যদি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথবা শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়, তাহলে তা অবশ্যই আবর্জনার দ্বারা পূর্ণ হবে। তাই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের বাণী উদাত্ত কণ্ঠে পৃথিবীর সর্বত্র পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা উচিত। যে শুদ্ধ ভক্ত যথার্থ সূত্রে তা শ্রবণ করেছেন, তার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে সেই বাণী প্রচার করা। সকলেই প্রায় অন্যদের কিছু বলতে চায়, কিন্তু যেহেতু তারা বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে কথা বলার শিক্ষা লাভ করেনি, তাই তারা নানা প্রকার অর্থহীন বিষয় নিয়ে কথা বলছে এবং অন্য মানুষেরাও তা গ্রহণ করছে। জাগতিক খবর বিতরণ করার হাজার উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ তা গ্রহণও করেছে। তেমনি পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে ভগবান সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান শ্রবণ করতে হয়, এবং ভগবত ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে উদাত্ত কণ্ঠে সেই বাণী প্রচার করা, যাতে তারা তা শুনতে পায়। ভেক বা ব্যাং উচ্চৈশ্বরে কলরব করে এবং তার ফলে গ্রাসকারী সর্পকে সে আমন্ত্রণ জানায়। মানুষকে তার জিহ্বা দেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য, ব্যাঙের মতো কোলাহল করার জন্য নয়। এই শ্লোকে অসতী শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অসতী মানে হচ্ছে যে স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। বেশ্যার মধ্যে সৎ স্ত্রীসুলভ গুণাবলী থাকে না। তেমনি যে জিহ্বা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য মানুষকে দেওয়া হয়েছিল, তা যদি অর্থহীন জাগতিক বিষয়ের গুণগানে মুখর হয়, তাহলে তাকে বেশ্যা বলেই বিবেচনা করা হয়। এখানে শিল প্রভুপাদের অত্যন্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 20 শ্লোকের এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু শুদ্ধ ভক্তির হৃদয়ের পরিবর্তন।
Srimate Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshasanavati Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Haraya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Hare Govinda Ram Srimadhusudaram Mukha Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yati Patavan Mande Shri Gurum Dinakarinam Harmananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat So, today is a very nice verse about hearing and glorifying the pastimes of Lord Krishna. So today is a very nice verse about hearing and glorifying the pastimes of Lord Krishna. তো আজকের শ্লোকটি একটা সুন্দর শ্লোক যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন এবং মহিমা যশ গাওয়ার জন্য বর্ণনা হয়েছে। Here, those who don't glorify Krishna are compared to snakes and frogs. Here, those who do not glorify Krishna are compared to snakes and frogs. এখানে যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তন করে না তাদেরকে সাপ এবং ব্যাঙের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সাপের কানের ফুটো এবং ব্যাঙের জিভ। সাপের কানের ফুটো এবং ব্যাঙের জিভ। The ear hole of a snake and the tongue of a frog. In Mayapur, এখন উন্নত হয়ে যায়। আমি কিন্তু যখন এসছি আর তখন ব্যাঙের ডাক শুনতাম। এখন মায়াপুর অনেকটা উন্নত হয়েছে, কিন্তু আমি যখন এসেছি তখন অনেক ব্যাঙের ডাক শুনতাম। Now our Mayapur has developed a lot, but when I had first come here, at that time I used to hear the croaking of a lot of frogs. And when a frog would call out, they would attract a snake. And when the frogs call out, they attract the snakes. এবং ব্যাঙ যখন এইভাবে আওয়াজ করে বা ডাকে, ব্যাঙের ডাকে তারা সাপকে নিমন্ত্রণ দেয়। আমার শুনতাম এভাবে ব্যাঙ সাপকে খেয়ে ফেলছে। এবং আমরা শুনতাম এইভাবে ব্যাঙ সাপটাকে, এইভাবে সাপ ব্যাঙটাকে খেয়ে ফেলছে। We used to hear how the frog would be eaten by the snake. তখন ব্যাঙের এমন চিৎকার করতো অন্যরকম শব্দ। এবং তখন ব্যাঙ এমন ভাবে চিৎকার করত অন্যরকম শব্দ। And at that time the frog would scream, but it would be a different type of sound. Have you heard? Have you heard? আপনারা কি শুনেছেন? So
unfortunate. দুর্ভাগ্য, Anyway, unfortunate. I'm giving you some example to understand this scripture. I'm trying to give you some example to understand this scripture. আমি আপনাদেরকে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি এই শাস্ত্র বুঝতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করার জন্য। Prabhupada in Los Angeles was speaking on this verse. Prabhupada in Los Angeles, he was speaking on this verse. শ্রীল প্রভুপাদ লস অ্যাঞ্জেলেসে এই শ্লোকের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। If your ears are not filled with the glories of Lord Chaitanya, Krishna, If your ears are not filled with the glories of Lord Chaitanya or Krishna, যদি আপনার কর্ণদ্বয় ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান কৃষ্ণের মহিমা দ্বারা পরিপূর্ণ না হয়, and then your ears will be filled with nonsense. then your ears will be filled with nonsense. তাহলে আপনার কর্ণদ্বয় আজে বাজে বস্তু দিয়ে পরিপূর্ণ হবে। এইভাবে কাল্পনিক গ্রন্থ বিতরণ করে। তো শিল প্রভুপাদ বলছিলেন এইভাবে হাজার হাজার লোকেরা তারা কাল্পনিক গ্রন্থাদি বিতরণ করে। And Srila Prabhupada was explaining how thousands upon thousands of people they distribute so many imaginary fictional books. এবং লোকেরা সদা সেটা গ্রহণ করছে উৎসাহ ভরে। And the public are also accepting it all the times with great enthusiasm. When we go on the airplane, we see how people are reading all nonsense literature. When we go on the airplane, we see how people are all reading some nonsense literatures. আমরা যখন উড়োজাহাজে করে ভ্রমণ করি তখন আমরা দেখি কিভাবে মানুষেরা কত রকমের আজে বাজে বিষয়বস্তু পড়াশোনা করছে, পড়ছে। Rarely, sometimes we see someone reading Bhagavad Gita. Rarely do we see someone reading a Bhagavad Gita. খুব বিরল ভাবে কখনো কখনো আমরা দেখি যে কেউ ভগবদ গীতা পড়ছে। I was hearing on the Bhagavatam, the jungle, the forest, is the one of goodness. I was reading in the Bhagavatam how the jungle or the forest is in the mode of goodness. আমি শ্রীমদ্ ভাগবতে পড়ছিলাম এক জায়গায় যে কিভাবে বন জঙ্গল হচ্ছে সপ্তগুণের দ্বারা সপ্তগুণের মধ্যে পড়ে। শহর গ্রামে তারা রজগুণ সম্পন্ন। The cities and villages are in the mode of passion. Towns, cities and towns. And the brothels and bars, those things, the casinos, are more very nice. The brothels, the casinos and bars, they are in the mode of ignorance. বেশ্যালয়, সুরাপানের স্থান, বার এবং যে সমস্ত জুয়া খেলার আড্ডা সেগুলিকে তমগুণের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। So, but the temple of the Lord, the holy dams, the holy rivers, they're transcendental. But the temple of the Lord, the dham, the holy rivers, they are transcendental. কিন্তু ভগবানের মন্দির, ভগবানের ধাম এবং পবিত্র নদীগুলি
এগুলি সব হচ্ছে অপ্রাকৃত। So, we're living in the holy dham, we're living in the spiritual world. So by living in the dham, we are living in the spiritual world. তাই আমরা পবিত্র ধামে বসবাস করার ফলে আমরা পারমার্থিক জগতে বসবাস করছি। হরি বল। I was saying in previous classes how if you get 1,000 times benefit, what's 1,000 times 0? I was saying in my previous classes that if we get 1,000 times the benefit, but what is 1,000 times 0? আমি আমার পূর্ব ক্লাসে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে কিভাবে আমরা যদি 1000 গুণ ফল পাই, তাহলে 1000 গুণের সাথে যদি আমরা 1000কে যদি আমরা 0 দিয়ে গুণ করি তাহলে তার ফল কি? Of course, someone said, well, even laying down in the dham is like offering pranam for deities. Of course, someone said even laying down in the dham is like offering pranams to the deities. অবশ্য কেউ উল্লেখ করেছিল যে এমনকি ধামে যদি শুয়েও থাকা যায় তাতেও ভগবানকে প্রণাম করার ফল পাওয়া যায়। So, when someone simply lays down the whole day, I got something. So if someone lays down the whole day, they get something. কিন্তু যদি কেউ সারা দিন ধরে যদি শুয়ে থাকে শুধু, তাহলে সে হয়তো সামান্য কিছু পাবে। But if they do actual devotional service, if they hear the Lord's glories, then they get real benefit. So but if they are doing actual devotional service, they are hearing the Lord's glories, then they get actual benefit. কিন্তু যদি তারা প্রকৃতপক্ষে ভগবত ভক্তিমূলক সেবা কার্য করে, যদি তারা কিছু করে ভক্তিমূলক, তাহলে কিন্তু তারা প্রকৃত ফল লাভ পায় বা প্রকৃত উপকার লাভ করে। এখন আপনারা এখানে যারা এই পাঠ শুনছেন, আপনারা নিশ্চয়ই 1000 গুণের বেশি ফল পাচ্ছেন। Those of you who are hearing this lecture, you are all getting more than 1,000 times the benefit. Also, Mayapur TV শুনছেন অনলাইনে, তারা উপকার পাচ্ছেন। এবং যারা মায়াপুর টিভিতে এই পাঠ শুনছেন অনলাইনে, তারাও উপকার পাচ্ছেন। And those of you who are hearing this lecture through the Mayapur TV, you are also getting benefited. Hari Bol! Hari Bol! Mayapur TV ki jai. Reading how in the behind every story of Lord Chaitanya, there's a slok, there's a chapter called a subsection, Palasuti. So we are reading how behind every pastime of Lord Chaitanya there is a section called Falastuti, or the results. আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা পাঠ করছি প্রতিদিন, এবং প্রতিটি অধ্যায় বা প্রতিটি অধ্যায় লীলার শেষে একটি সংস্কৃতে যাকে বলা হয় ফলশ্রুতি রয়েছে। একটা ইতিহাস যে ভগবত দাস কিভাবে চিরদায় মৎস্য পানিহাটি করলেন। একটা ইতিহাস কিভাবে রঘুনাথ দাস পানিহাটিতে চিরাদহি মহোৎসব করলেন। For example, the history how Raghunath Das performed the flat rice and yogurt festival at Panihati. কিভাবে নেই নিতাই গৌর প্রসাদ পরিবেশন হচ্ছে।
কিভাবে নিতাই গৌরকে তিনি প্রসাদ পরিবেশন করেছেন, and how he had offered prasadam to Nitai and Gauranga. কিভাবে নিত্যানন্দ প্রভু আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলেন, কিভাবে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলেন, how he received the blessings of Lord Nityananda Prabhu, how he was able to get to Jagannath Puri, how he was able to come to Jagannath Puri, কিভাবে তিনি জগন্নাথ পুরীতে যেতে পেরেছিলেন, how he was serving Lord Chaitanya, got put under the care of Swarup Damodar, how he was serving Lord Chaitanya by being put under the care of Swarup Damodar, কিভাবে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত তাকে করা হয়েছিল এবং স্বরূপ দামোদরের তত্ত্বাবধানে, কিভাবে মহাপ্রভু খুবই একটা নেকলেস তাকে হয়েছে, একটা গোবর্ধন শিলা দেওয়া হলো, কিভাবে তাকে সেই কড়ি বা গুঞ্জামালা তাকে দেওয়া হয়েছে এবং গোবর্ধন শিলা তাকে দেওয়া হয়েছিল, how the gunjamala and govardhan shila was given to him. At the end of the so many histories are given, at the end it said, oh, here's this, they get this special benefit of love for Krishna. So many histories are given. At the end of it, it says, those who hear this pastime will get love of Krishna. এই রকম ভাবে অনেক রকমের ইতিহাস বর্ণনা হয়েছে এবং সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে যারা এই লীলা ইত্যাদি শ্রবণ করেছেন তারা সকলেই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবেন। We should always fill our ears with the holy message of Krishna. We should always fill our ears with the holy message of Krishna. আমাদের সব সময় আমাদের কর্ণদ্বয় পরিপূর্ণ করা উচিত কৃষ্ণের বাণী দিয়ে। We use our tongue to sing Hare Krishna. We should use our tongue to sing Hare Krishna. আমাদের জিহ্বার সদ্ব্যবহার করা উচিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে। Not be like a frog inviting the snake. It should not be like frog inviting the snake. আমাদের জিহ্বা ব্যাঙের মতো হওয়া উচিত নয় যে কেবল সাপকে নিমন্ত্রণ দেয়। So I was recently a grihastha, group of grihasthas from Sydney, Australia came here. Recently, a group of grihasthas from Sydney, Australia came here. সম্প্রতি সিডনি অস্ট্রেলিয়া থেকে একদল গৃহস্থ ভক্তরা এসেছিলেন। 110 devotees. 110 devotees. 110 জন ভক্ত এসেছিলেন। Some of those grihasthas were like actively preaching. Some of those grihasthas were actively preaching. সেই সমস্ত গৃহস্থদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে প্রচার করেন। Although they were grihasthas, they were thinking how to bring the people close to Krishna. Although they were grihasthas, they were thinking how to bring the people close to Krishna. যদিও তারা গৃহস্থ, তারা সব সময় ভাবছেন কিভাবে
মানুষদেরকে কৃষ্ণের কাছাকাছি আনা যায়। Like this, Krishna says in Bhagavad Gita, and no one dear to him and those who are preaching. So like this, Krishna says in the Bhagavad Gita, there is no one dear to him than one who is preaching. এইভাবে কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলেন যে যে ব্যক্তি প্রচার করে তার অপেক্ষা অন্য কেউ তার প্রিয় নয়। Since brought today, पहला जनवरी 34,000 लोग प्रसाद देते। এখন শুনছি যে বড়দিনে পয়লা জানুয়ারিতে 34,000 38,000 লোক প্রসাদ পেয়েছেন। We heard that on the Christmas day and on on the New Year's day, 34,000 38,000 people have taken prasadam. All the days, 28,000, 26,000. Other days, 28,000, 26,000. অন্যান্য দিনগুলিতে 28,000 26,000 And then maybe 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakhs of people are coming here. But some days, 1.5, 2 lakh people are coming here. কিন্তু প্রতিদিন হয়তো 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ 1 লক্ষ মানুষ এখানে আসছেন। So a lot of people to preach to. So there are a lot of people to preach to. তাই প্রচার করার জন্য অনেক মানুষের সমাগম হচ্ছে এখানে। We have our Harinam Kirtan. We have our Harinam Kirtan. আমাদের নগর কীর্তনের দলগুলি রয়েছে। দেখতে অনেক লোক তাদের দেখার জন্য যাওয়া হচ্ছে। এবং তারা দেখছে অনেক লোক এবং অনেক লোক তাদের দেখার জন্য যাচ্ছে। They see so many people and the public also are very eager to go and see them. তারা গ্রন্থ বিতরণ করছে। They are distributing books as well. আজ হচ্ছে ম্যারাথনের শেষ দিন। আজকে হচ্ছে ম্যারাথনের শেষ দিন। Today is the last day of the marathon. কিন্তু আমরা সারা বছর গ্রন্থ বিতরণ করতে পারি। কিন্তু আমরা সারা বছর গ্রন্থ বিতরণ করতে পারি। But we can distribute books throughout the entire year. এখন আমাদের সংকীর্তনের বাস যদি আছেন তারা গ্রন্থ বিতরণ করছেন। এখনো আমাদের সংকীর্তনের বাসগুলি ফিরে আসেনি, তারা এখনো গ্রন্থ বিতরণ করছে। Our Sankirtan buses have not returned yet. They are still continuing book distribution. And with Bhakti Vijay Bhagavat Swami, there's a whole 30-some Grihastha devotees who are helping in distributing books. With Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj, there is about 30,000 30 devotees who are helping to distribute books. শিল ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামীর সাথে প্রায় 30 জন গৃহস্থ ভক্তরা রয়েছে যারা তাকে গ্রন্থ বিতরণে সাহায্য করছেন। 30 grihasthas. Thank you. And you hear there every day so many sets, so many books are distributed. You hear every day how many sets, how many books are distributed. আপনারা প্রত্যেকদিন শুনতে পান, ঘোষণা হয় যে কতগুলি সেট, কতগুলি গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে। That's one thing. That's one thing. সেটা তো একটি বিষয়। Of course,
for grihastas, it's very important that they give quality time to their children. Of course, for grihastas it is very important that they give quality time to their children. নিঃসন্দেহে গৃহস্থদের পক্ষে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে যে তারা তাদের সন্তানদের প্রতি যথেষ্ট সময় প্রদান করে। একটা পূজায় লিখত যে আমি বাচ্চাকে দেখার জন্য আমার পূজাটা দেখা হচ্ছে। একজন পূজারী শিল প্রভুপাদের কাছে চিঠি লিখেছেন যে আমি ভগবানের পূজা করার জন্য বা সেবা পূজা করার জন্য আমার বাচ্চাকে দেখাটা ব্যাঘাত হচ্ছে। এ পূজারী wrote to Srila Prabhupada saying that because he or she has to look after the child, therefore her deity worship is getting hampered. The Prabhupada তাকে লিখছিলেন যে বেশি গুরুত্ব দায়িত্ব হচ্ছে যে সন্তান দেখার। কিন্তু শিল প্রভুপাদ লিখেছিলেন যে তোমার বেশি গুরু দায়িত্ব হচ্ছে তোমার সন্তানকে দেখা। শিল প্রভুপাদ wrote back to her saying that your greater responsibility is looking after your child. We heard some grihastas, they go to some vacation and leave their child neglected. We heard that some grihastas, they go on some vacation and leave their children neglected. আমরা শুনেছি কিভাবে কিছু কিছু গৃহস্থরা তারা ছুটি কাটাতে চলে যায় এবং তাদের সন্তানদেরকে বাড়িতে অবহেলিত করে রেখে যায়। And that neglect could be a cause for future abuse. That neglect could be a cause for future abuse. এই রকম অবহেলা ভবিষ্যতে অত্যাচারে পর্যবসিত হতে পারে। আমার চাই না বাচ্চা চিন্তা করে যে খ্রিস্টের জন্য আমি দেখি না আর ভালোবাসে না। আমরা চাই না যে বাচ্চা এরকম চিন্তা করুক যে কৃষ্ণের জন্য আমার অত কিছু দেখার নেই, আমি অত ভালোবাসি না। We do not want that the child will have this kind of a mentality where they will think that, oh, I don't care for Krishna, I don't like devotional service. No. I'm saying that a child might think my parents don't love me, I don't care for me, I want to only worship Krishna. So we don't want the children to think that the parents, they don't love me, they don't care for me, they only love and care for Krishna. আমরা চাই না যে কোনো সন্তান এমন ভাবুক যে ও আমার বাবা মা আমাকে ভালোবাসে না অতটা, তারা কেবল শুধুমাত্র কৃষ্ণকে ভালোবাসে এবং কৃষ্ণের সেবা করতে চায়। Prabhupada said that the children are actually sent by Krishna, not ordinary children. Prabhupada said that the children are actually sent by Krishna. They are not ordinary children. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে প্রকৃতপক্ষে এই সন্তানগুলি কৃষ্ণ দ্বারা প্রেরিত, কৃষ্ণ পাঠিয়েছেন, তারা কোনো সাধারণ সন্তান নয়। They are Vaikuntha kids. They are Vaikuntha kids. এরা হচ্ছে বৈকুণ্ঠের সন্তান, বৈকুণ্ঠের ছেলেপেলে। So we have to take with our future. We have to take very good care of them. They are our future. We have to take very good care of them. তারাই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদেরকে খুব ভালোভাবে
তাদের যত্ন নিতে হবে। And we want all the grihastas, all the brahmacharis, everybody to be fully engaged in Krishna service. We want all the grihastas, all the brahmacharis to be fully engaged in Krishna's service. আমরা চাই সমস্ত গৃহস্থরা, সমস্ত ব্রহ্মচারীরা পূর্ণরূপে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হবে। People who come to Mayapur, they come out of curiosity and they come for various reasons. People who come to Mayapur, they may come out of curiosity, they may come for various reasons. মানুষেরা মায়াপুরে আসতে পারে, তারা হয়তো কোন রকম অনুসন্ধিৎসা বা কোন রকম জিজ্ঞাসার জন্য বা বিভিন্ন কারণের জন্য আসতে পারে। এখানে এসে ভক্তের সঙ্গে আলোচনা করা, একটা গ্রন্থ নেওয়া, এটা অনেকদিন ফল হবে। এখন এখানে এসে ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং একটা গ্রন্থ নেওয়া, এগুলিতে অনেক দিন ধরে তারা ফল পাবে। Now if they come here, they discuss with the devotees, they take a book, this will create a great impact on them for a long period of time. So everyone that comes here has such an opportunity for us to give them Krishna. So everyone who comes here, we have a special opportunity to give them Krishna. তো যারা এখানে আসে, আমাদের সকলেরই একটা বিশেষ সুযোগ আছে তাদের সকলকে কৃষ্ণকে দেওয়ার জন্য। Actually, people are suffering in this material world. Actually, people are suffering in this material world. প্রকৃতপক্ষে মানুষেরা এই জড় জগতে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। We sing every morning how the material world is like a davanala, like a forest fire. We sing every morning how the material world is like a davanala, forest fire. আমরা প্রতিদিন সকালবেলায় আমরা কীর্তন করি কিভাবে এই জড় জগৎ হচ্ছে একটি দাবানল বা একটি জঙ্গলের আগুনের মতো। Being in Mayapur, which is our spiritual world headquarters. To be in Mayapur, in our spiritual world headquarters. আমাদের পারমার্থিক বিশ্বের মূল কেন্দ্র, পারমার্থিকভাবে বিশ্বের মূল কেন্দ্র এই মায়াপুর ধামে থাকতে পেরে So you get association with many devotees from all over the world. You get association from many devotees from all over the world. আমরা সমগ্র বিশ্ব থেকে আগত বহু ভক্তের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পাই। কালকে আমরা শুনলেন শ্রীরাম মহারাজ পাঠ করলেন। গতকালকে আপনারা শুনলেন, গত পরশুদিন আপনারা শুনলেন শিবরাম মহারাজের শ্রীমুখ থেকে। Therefore yesterday you heard from the lotus mouth of Shivaram Swami Maharaj. So I heard that you appreciated his lecture. I heard that you appreciated his lecture. আমি শুনেছি যে আপনারা সকলেই তার ভাষণ অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। How he was talking about blood pressure. How he was talking about blood pressure. Blood pressure. Yeah. How he was talking about his blood pressure. তিনি আলোচনা করছিলেন তার উচ্চ রক্তচাপ সম্বন্ধে। That being an Islam leader means high blood pressure. That being an ISKCON leader means
high blood pressure. তিনি রক্তচাপ সম্বন্ধে বলছিলেন এবং বলছিলেন কিভাবে ইসকনের নেতা হওয়া মানেই হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ। Anyway, many leaders are coming to Mayapur. We should see that they all give lectures, give us their satsanga. Anyway, many leaders are coming to Mayapur. We want to see that they give lectures and we can get their satsanga. যাই হোক, বহু নেতৃবৃন্দ তারা মায়াপুরে আসেন। আমরা দেখতে চাই যে তারা যেন শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ বা ভাষণ দেন এবং আমরা তাদের সৎসঙ্গ লাভ করতে চাই। হরি বল। I'm studying for my Bhakti Vedanta degree. I'm studying for my Bhakti Vedanta degree. আমি আমার ভক্তি বেদান্ত উপাধির জন্য এখন পড়াশোনা করছি। And part of that seventh canto is which I read many times before, but I read again. Part of that is the 7th canto, which I've read many times before, but I'm reading again. এবং এর অংশ হচ্ছে সপ্তম স্কন্ধ। এই অধ্যয়নের পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে সপ্তম স্কন্ধ এবং আমি বহুবার যদিও পড়েছি আগে, তবু আবার পড়ছি। এখানে শেষে দার্শনিক গৃহস্থ জীবন কি, এখানে শেষে আদর্শনীয় গৃহস্থ জীবন কি। There it is explained what is an ideal grihastha life. There, of course, here we know that it's to think about Krishna, speak about Krishna, and to preach. Here we know, of course, that it is to think about Krishna, to speak about Krishna, to preach. এখান থেকে আমরা জানি যে আমাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করা উচিত, কৃষ্ণ সম্বন্ধে কীর্তন করা উচিত, কৃষ্ণ সম্বন্ধে স্মরণ করা উচিত, মনে করা উচিত এবং আমাদের প্রচার করা উচিত। We hope that not only that also our brahmacharis would be studying Prabhupada books very meticulously. Also, our brahmacharis should be studying Srila Prabhupada's books very meticulously. আমরা আশা করছি যে আমাদের ব্রহ্মচারীরাও শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করবে। There are 4 levels of brahmacharya. ব্রহ্মচর্যের 4টি স্তর থাকে। Ashram has 4 levels. Every ashram there are 4 levels. প্রতিটি আশ্রমে 4টি স্তর যুক্ত হয়। Like in the sannyas ashram, there's Kutichak, Bahudak, Parirajak, and Paramahamsa. Like in the sannyas, there is Kutichak, Bahudak, Parivarajacharya, and Paramahamsa. যেমন সন্ন্যাসের 4টি স্তর হচ্ছে কুটিচক, বহুদক, পরিব্রাজক এবং সন্ন্যাস এবং পরমহংস। So, what are the 4 brahmachari? So there are 4 stages of brahmachari, 4 types. অতএব ব্রহ্মচারীদের 4টি স্তর কি কি? আমার মনে নাই যে 4টা নাম কি। আমার মনে নেই যে 4টা নাম কি। I don't remember what are the 4 names. The 4 levels are brahmachari for 1 day. 4 levels of brahmachari for 1 day. 1 year. 1 year. Until you studied all the Vedas.
and finish your study, or finished your studies, whatever. and then I remember the other one is nice sticky brahmachari, like brahmachari for life. And other is the Naishtiki brahmachari for life. তো এক প্রকার ব্রহ্মচারী হচ্ছে একদিনের ব্রহ্মচারী, আর এক প্রকার ব্রহ্মচারী হচ্ছে এক বছরের ব্রহ্মচারী, আর এক প্রকার ব্রহ্মচারী হচ্ছে সে ব্রহ্মচর্য পালন করে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয় বা বেদ অধ্যয়নের সময় পর্যন্ত, এবং আরেক ব্রহ্মচারী হচ্ছে যিনি হচ্ছেন নৈষ্ঠিকী ব্রহ্মচারী। For the whole life brahmachari. Whole life brahmachari. যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেন। So these are the 4 levels of brahmacharya. So these are the 4 levels of brahmacharya. তো এই হচ্ছে ব্রহ্মচারীর 4 প্রকারের স্তর। 3 levels at the end they become grihastas. But the 3 levels at the end they become grihastas. কিন্তু এর মধ্যে 3টি স্তর যুক্ত, তারা সকলে শেষে তারা আবার গৃহস্থ হয়। Only one, the nice sticky, they stay brahmachari their whole life. Only one, the Naishtiki, they remain brahmachari whole life. কেবলমাত্র শেষ যিনি নৈষ্ঠিকী তারা সারা জীবন ধরে ব্রহ্মচর্য পালন করে চলে। It's not that actually we want everyone to study Prabhupada books. Actually, we want everyone to study Srila Prabhupada's books. প্রকৃতপক্ষে আমরা চাই যে সকলেই যেন শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়াশোনা করে। Yesterday I met with Namanishta Prabhu. Yesterday, I met with Namanishta Prabhu. গতকাল আমি নামনিষ্ঠা প্রভুর সাথে দেখা করেছিলাম বা মিট করেছিলাম। Bangalore, Karnataka থেকে আসছেন। From Mangalore, Karnataka. তিনি ম্যাঙ্গালোর কর্ণাটক থেকে এসেছেন। They have 750,000 or 7 lakhs. I don't know. They have 7.5 people. 7.5 lakh people. তাদের সাথে 7.5 লক্ষ মানুষ রয়েছে। The online educational program হচ্ছে। যারা অনলাইন এডুকেশন প্রোগ্রাম শিখছে, যারা অনলাইনে এডুকেশনাল কার্যক্রম ইত্যাদি তারা শিখছে। Who are learning through online. And they have 550 Bhakti Shastri students. They have 550 Bhakti Shastri students. তাদের 550 ভক্তি শাস্ত্রী ছাত্রছাত্রী রয়েছে। Online. Free. অনলাইনে বিনামূল্যে। Don't charge anything. At the end, if they want to give donation, they accept. So they don't charge anything. At the end, if you want to give some donation, they accept. তারা কোন রকম কোন মূল্য নেয় না শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্তিতে যদি কেউ কোনো দান দিতে চায় তাহলে তারা গ্রহণ করে। So that way, we're getting sufficient donations to build a temple. So in that way, they're getting sufficient donations to build their temple. তো এইভাবে তারা যথেষ্ট অনুদান লাভ করছে তাদের মন্দির গড়ার জন্য। দাদা ব্রহ্মচারী 6টা ছিল, এখন 26টা আছে। এবং তাদের ব্রহ্মচারী 6টা ছিল, এখন 26টা আছে। They had 6 brahmacharis, now they have 26 brahmacharis. But in all their courses, educational courses,
they say the best teachers are the ladies. But in their courses, their online courses, they say that the best teachers are the ladies. কিন্তু তাদের যে অনলাইন কোর্সগুলো রয়েছে সেই কোর্সগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা বলে বা তারা বলে যে সবচাইতে উত্তম শিক্ষিকারা বা উত্তম প্রশিক্ষণকারীরা হচ্ছে মাতাজিরা, মহিলারা। উলুধ্বনি। Of course, তারা এই পর্যন্ত হয়েছে যেহেতু প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ছে না। অফকোর্স তারা এই পর্যন্ত হয়েছে যেহেতু তারা প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ছে। অফকোর্স দে হ্যাভ কাম টু দিস লেভেল বিকজ দে আর স্টাডিং Srila Prabhupada's books. So, whoever studies the books, they can obviously teach better. So whoever studies the books, obviously they can teach better. অতএব যারা গ্রন্থাবলী ভালোভাবে পড়াশোনা করবে স্বাভাবিকভাবে তারাই তো ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারবে। We'd like a competition here. Who can read the books better? So we would like to have a competition here. Who would read the books better? অতএব আমরা এখানে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা একটা প্রতিযোগিতা আমরা চাই যে কারা ভালোভাবে বা বেশি মনোযোগ সহকারে গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে পারবে। We have neglected this aspect previously. We had neglected this aspect previously. আমরা এই বিষয়টি পূর্বে অবহেলা করেছিলাম। Now, some of our oldest devotees, they don't have any degrees. Now some of my oldest devotees, they don't have any degrees. এখন আমার অনেক বরিষ্ঠ ভক্তরা তাদেরও কোনো উপাধি বা ডিগ্রি নেই। And although there's a solo, what do you call that? Solo? Huh? Yeah, now there is a summative examination. এখন সমষ্টিগত বা সারাংশ বিষয়ক পরীক্ষা রয়েছে। One test. One test. একটি পরীক্ষা দিতে হয়। 8 questions. 8 questions. মাত্র 8টি প্রশ্ন। But Vidwan Gauranga only বলেন কঠিন প্রশ্ন। বিদ্বান গৌরাঙ্গা উনি পণ্ডিত, উনি বললেন যে কঠিন প্রশ্ন। বিদ্বান গৌরাঙ্গা, he is a scholar, he said that these are difficult questions. So, brother, early in your spiritual life, take the courses. But when you are early in your spiritual life, take the courses. সবথেকে ভালো হচ্ছে আপনাদের পারমার্থিক জীবনের প্রারম্ভেই আপনারা এই সমস্ত শিক্ষাগুলি আপনারা সমাপ্ত করুন, শিখে নিন এগুলি। যত দিন যাবে তত দায়িত্ব বাড়বে। As the days pass on, your responsibilities will become greater, increase. And so much more to say. I have so much more to say. আমার আরো অনেক কিছু বলার ছিল, but I have no time. কিন্তু আমার সময় নেই। The time is over. সময় শেষ হয়ে গেছে। All my best wishes
I offer you all my best wishes. আমি আপনাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা প্রদান করছি। Krishna Matirastu. কৃষ্ণে মতিরস্তু, হরি বল। Any question? Guru Maharaj, I have a question. Guru Maharaj, my question is, I hear you in many classes, you describe how you have become a school student. You are studying this particular books, this particular course. But it seems that it is falling on us who are many times acting like 1 year, 2 year or 1.5 year olds. And sometimes I think that usually 1.5 year, 2 year olds, they are usually fed everything. They are usually, all the knowledge are fed. So I kind of have a feeling how we can have this situation where actually, because you have been saying this for years now, but it seems that you are the only one, as they say, Aranya Rodon, crying in the jungles. And it seems there is not that much of effect. So therefore, how we can all be having the same opportunity that you are having? Some system, some categorization, some school system. If you could kindly enlighten us. Bengali. গুরু মহারাজ, আমি অনেকবার ক্লাসে আপনার ক্লাসে শুনছি যে কিভাবে আপনি বর্ণনা দেন, ঠিক কেমন একটি স্কুল ছাত্রের মতো আপনি বর্ণনা দিচ্ছেন, কিভাবে আপনি ভক্তি শাস্ত্রী পড়ছেন, ভক্তি বৈভব পড়ছেন, ভক্তি বেদান্ত পড়ছেন, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্র পড়ছেন। কিন্তু আমরা এতবার শুনছি, আমরা শুনে শুনে আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমরা আপনার কথাগুলো শুনছি, কিন্তু আমরা সকলেই যেন 1 বছর, 1.5 বছর, 2 বছরের বাচ্চার মতো আচরণ করছি। আপনার কথাগুলো যেন অরণ্যে রোদন হচ্ছে এবং আমরা তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ করছি না। তাই এমন কি কোনো উপায় হতে পারে যাতে যেমন ছোট শিশুদেরকে মা খাইয়ে দেয়, বাবা খাইয়ে দেয়, ঠিক তেমন ভাবে আমরাও যাতে এই শাস্ত্রগুলি শেখার জন্য সৎ আমরা যেন সুযোগ পাই, তার জন্য আমাদের জন্য কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন বা কিছু একটা ব্যবস্থা যদি করা যেত। First of all, actually the number of devotees that are reading Prabhupada books has increased. Actually, the number of devotees who are reading Prabhupada's books has increased. প্রকৃতপক্ষে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করার যে ভক্তের সংখ্যা এটা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। Before there was only Mayapur Institute, now there are many institutes, many study programs. Before there was only Mayapur Institute, now there are many institutes and many study programs. আগে কেবলমাত্র মায়াপুর ইনস্টিটিউট ছিল এবং এখন অনেক ইনস্টিটিউট এবং অনেক শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়ার কার্যক্রম চালু হয়েছে। In my zone. আমার জোনগুলিতে। So আমি 175 ভক্তি শাস্ত্রী ডিগ্রি দিয়েছি কোয়েম্বাটোর। আমি 175 জনকে ভক্তি শাস্ত্রী ডিগ্রি দিয়েছি কোয়েম্বাটোরে। I have given 175 Bhakti Shastri degrees in Coimbatore. And they want me to give the 550 Bhakti Shastri degrees in Bangalore. And they want me to give 550 Bhakti Shastri degrees in Mangalore. এবং তারা চায় যে আমি যেন 550 ভক্তি শাস্ত্রী ডিগ্রি ম্যাঙ্গালোরের জন্য দেই। আমি শুনছি, আমি কনফার্ম হয়নি, আমি শুনছি যে মায়াপুর ইনস্টিটিউট এক বছরে 1600 ভক্তি শাস্ত্রী দেয়।
আমি শুনছি, আমি কনফার্ম হয়নি, কিন্তু আমি শুনছি যে মায়াপুর ইনস্টিটিউট এক বছরে 1600 ভক্তি শাস্ত্রী দেয়। I have heard, it's not confirmed, but I have heard that Mayapur Institute has provided 1,600 Bhakti Shastri degrees in 1 year. Hari Bol. Anyway, I don't know how many people in Mayapur are taking attendance. Anyway, I don't know how many people in Mayapur are taking advantage. যাই হোক, আমি জানি না যে মায়াপুরে কতজন মানুষ এর সৎ ব্যবহার বা সৎ সুযোগ লাভ করছে। Prabhupada said taking second initiation is like being 12 years old. Prabhupada said that taking second initiation is like 12 years old. 12 years old. প্রভুপাদ বলেছেন যে ব্রাহ্মণ দীক্ষা নেওয়া হচ্ছে বা দ্বিতীয় দীক্ষা লাভ করা হচ্ছে যেন কারোর বয়স 12 বছর হয়েছে। So you are saying about being 1.5 years old. You are speaking about being 1.5 years old. তুমি বলছো 1.5 বছর বয়স হয়েছে তোমার, বা 1.5 বছর বয়সের কথা তুমি বলছো। তোমার কি দ্বিতীয় দীক্ষা হয়নি? Are you not second initiated? You're already 12 years old. Then you're 12 years old. তাহলে তুমি ইতিপূর্বেই 12 বছর বয়স তোমার, কমপক্ষে at least. Anyway, it's a good opportunity. We don't want ears of snakes and tongues of frogs. We don't want ears. Ears of snakes. Anyway, we don't want ears of snakes and tongues of frogs. যাই হোক, এটা একটা সুন্দর সুযোগ। আমরা চাই না সাপের কান এবং ব্যাঙের জিহ্বা। We want to fill our ears and tongues with the glories of Lord Chaitanya. We want to fill our ears and tongue with the glories of Lord Chaitanya. আমরা আমাদের কর্ণ এবং জিহ্বা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা দিয়ে পূর্ণ করে রাখতে চাই। গুরুমার একটা আমার ছোট প্রশ্ন আছে। খুব সুন্দর ক্লাস এবং খুব সুন্দর শিক্ষণীয়। গুরুমার চৈতন্য মহাপুর লীলা একটা পাঠ করার পরে যে শ্রুতি ফল পাওয়া যায়, ওটা কি একবার পড়লে হবে না ওই লীলাটা বারবার পড়তে হবে? Here he's saying that for the benefits of Falastuti, should you read once or would you get it after reading many times? Would you get the Falastuti after reading many times or once? Even once you can get it. এমনকি একবার পড়েও ফলশ্রুতি পাওয়া যায়। If you listen with attention and faith, যদি শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা যায়। If you are thinking of something else, then you will not get the full benefit. If you are thinking of something else, then you would not get the full benefit. যদি তুমি অন্য কোনো কিছুর চিন্তা করো বা অন্য কিছু ভাবনা চিন্তা করো, তাহলে তুমি হয়তো পূর্ণ ফল নাও পেতে পারো। ঠিক আছে। জয় শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। গ্রন্থরাজ শ্রীমৎ ভাগবতম কি জয়। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। হরি হরি বল।